সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন। দর্শক, আপনাদের সকলের ভালোবাসা নিয়ে আমাদের পথ চলা এবং সেটি নিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বললেও আজ আমরা একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলবো এবং একজন ভিন্ন মাত্রার মানুষের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, আমরা আজ কথা বলবো নতুন প্রজন্মের জন্য একজন আইডল যাকে আমরা বলতে পারি এবং আগামী দিনের জন্য পথ নির্দেশনা যিনি হবেন, তেমনই একজন তরুণ ব্যবসায়ীর সাথে যিনি বাংলাদেশকেও উচ্চমাত্রায় তুলে ধরেছেন বহির্বিশ্বে এবং ব্রিটেনের মাটিতে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের যারা একদিন স্বপ্ন দেখতেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক বড় হবে, সেই বড় হওয়া এবং সাফল্য কাকে বলে তিনি সেটি তুলে ধরেছেন তার নিজের অভিজ্ঞতা এবং একাগ্রতা দিয়ে। দর্শক, আমাদের আজকের অতিথি ইয়াং অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস এন্টারপ্রেনার, ফাউন্ডার সিইও ফিরনাস এয়ারওয়েজ, যেটি পৃথিবীর বলতে গেলে প্রথম হালাল বিমান প্রতিষ্ঠান। ফিরনাস এয়ারওয়েজের সিইও কাজী শফিকুর রহমান। শফিক ভাই, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। দর্শক, আমরা জানি আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম যাদের অনেক স্বপ্ন ছিল, তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের জন্য একটি নতুন পথ নির্দেশনা রেখে গেছেন এবং তারা স্বপ্ন দেখতেন হয়তো তাদের পরবর্তী জেনারেশন আমরা যারা আছি আমরা নতুন কিছু করতে পারবো এবং তারা যে ট্রেডে ছিলেন, যে কাজ করতেন, যে চাকরি বাকরি করতেন কিংবা যে পেশাতে ছিলেন, সেই পেশা থেকে বেরিয়ে আসবে আজকের এই প্রজন্ম। কাজী শফিকুর রহমানের মতো আজকের প্রজন্ম যারা, আজকের তরুণরা সেটি করার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের অনেক তরুণরা তাদের পেশায় এবং তাদের দায়িত্ব ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা যে সফলতার পরিচয় দিচ্ছেন এবং পৃথিবীর মাটিতে আমাদেরকে যেভাবে, বাংলাদেশকে যেভাবে তারা তুলে ধরছেন, সেটি বলা যায় আমাদের জন্য অহংকারের। জনাব শফিক, আমরা আপনার সাথে কথা বলবো এবং আপনি যেটি করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা জানি একটি কথা বলা হয় যে অনেকেই আমরা বলি যে আমরা স্বপ্ন দেখি, যে আমরা স্বপ্নের মাত্রাটা হয় আমরা ঘুমানোর পর স্বপ্নে দেখি, কিন্তু একটি প্রবাদ বিখ্যাত এক ব্যক্তির উক্তি আছে যে ঘুমিয়ে যারা স্বপ্ন দেখে সেটি স্বপ্ন নয়, বাস্তবে যেটি দেখা হয় এবং বাস্তবায়িত হয় সেটি স্বপ্ন। এবং আপনি আজ থেকে সম্ভবত 5 বছর আগে আপনাকে নিয়ে একটি আর্টিকেলে দেখেছিলাম এটি আপনি করতে চান এবং সেটি আপনি 5 বছরের মাথায় করে দেখিয়েছেন। এই যে ভিন্ন মাত্রার একটি পেশা, আমরা জানি আমাদের পূর্বপুরুষরা রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন এবং ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, এটি মানে তাদের শেষ সম্বল এবং ঠিকানা ছিল বলা যায়। আপনি এই 21 শতকে এসে যে আপনি যে একটি ভিন্ন মাত্রার আইডিয়া এবং হালাল এয়ারওয়েজ বিজনেস চালু করলেন, হঠাৎ এটি আপনার মাথায় এসেছে নাকি এটি আপনার স্বপ্ন ছিল? Thank you. Is it okay if I speak in English? It's no problem. Or do I have to speak in Bangla? Bangla, English, no problem. Just. Okay. I mean, I'm very passionate about aviation business, aviation industry as a whole. Some people have passion for sports. Some people have passion for cars. For me, it's aviation, and many like me, who share that passion, and they're very, they get very excited when you talk about aviation business. That's obviously one. With that, just because you're passionate doesn't mean it's going to turn into a business idea. As a Bangladeshi, as a Sylheti, we have a big problem, which is the air travel problem to Sylhet. So initially I thought, there has been many attempts previously, and unfortunately, for whatever reason, it hasn't, materialized. So I thought, I'm still young, at that time I think I was 28. I'm 32 now. I thought, why don't I give it a go? What's there to lose? I didn't know anything about the aviation business at that time. All I knew, this is something that I wanted to do. This is something that I wanted to kind of, if it's something that I can settle with in life, then that would be aviation.
So I started the process. I would do one thing a day. I made a promise to myself, let me do one thing a day to get me closer to my long term ambition. And then soon I realized I was, becoming quite serious. Things were becoming serious. I was speaking to more and more industry players, more people, experienced people, and then that's when I initially started doing some research, because I didn't want to go into something that didn't make sense or where there wasn't any market. Many people say, there is a gap in the market, but the question is there a market in the gap? So I needed to do the analysis, and then I came up with some really interesting results and research. One of them was the concept of N11. N11 is a study that's been done by Goldman Sachs Bank, and it's been endorsed by Jim O'Neill, is a British economist, and he says the next 11 countries that will prosper, would be, they would actually exceed the G7 countries by about 720%, and Bangladesh is one of them, Pakistan is one of them, Egypt, Turkey, many of these emerging economies are part of the N11 research. That's what gave me the initial confidence. There is a market, it's not just, an idea. কাজীবা আমাদের একটা জেনারেশন আছে যে আমরা একটা চিন্তা করি যে when we was in children time আমরা অনেকেই স্বপ্ন দেখি যে আমরা বড় হয়ে ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব, ক্রিকেটার হব, ফুটবল প্লেয়ার হব। আপনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন আপনার এই টাইপের কোনো স্বপ্ন ছিল কিনা, কিংবা আমাদের মনে আছে আমার এক ফ্রেন্ড, সে এই মুহূর্তে সে এভিয়েশনে পাইলট ট্রেনিং করছে। সে ছোটবেলা থেকে সে সারাক্ষণ শুধু ইয়েতে গেলে সে এইভাবে একটা সাউন্ড করতো যে সে পাইলট হচ্ছে, সে তার স্বপ্নকে। আপনার এই টাইপের কোনো ড্রিম ছিল কিনা, বা ছোটবেলা যে আমি বিমান ফ্লাই করব, পাইলট হব, বা আমি এই বিমানটা আমি কিনবো? It's interesting you say that, because when I was 7, আমরা দেশো বড় হয়েছি, জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছি দেশো, 11 age হয়েছে দেশো। So at the age of 7, I think my dad used to go to Bangladesh. So from Dhaka to Sylhet, they would use a small plane, and you would normally land at night times. So that's when I saw the sight of a plane, and it was so amazing and fascinating. And I went back to Bari village, and whatever I could remember, I was very practical. I used to like making things. So I got bearings, wheels. I don't know. Bearing. So I put wings on it, and then I put some other things, and I would sit on it, and then I would, ride it. You said, "This is my biman." Yeah, this is my biman. So yes, that the moment I saw the plane, that's the moment I think I fell in love with it. আপনার বাবা, আপনি যে বলছেন আপনি 7 ইয়ার্সে এদেশে এসেছেন, প্রত্যেকেই দেখে যে তার বাবাকে অনুসরণ করে বেশিরভাগ সময় আমাদের জেনারেশন যারা আছে, বা আমরা এটাই স্বাভাবিক যে আমার বাবা এটা করেছেন। আপনার বাবা কি করতেন? বা So my father was an imam. So he was imam in Sylhet Bandar Bazar mosque, I think. The year I was born in 86, that's the year he migrated to the UK, in Enfield Mosque. So he was an imam for most of his life. He used to teach in Burner Hall, Arabic teaching. So he's got many students, within London who have studied under him. So he wasn't particularly a businessman, or he never had any aspirations of being an entrepreneur. So whatever we are doing is kind of first within our family. তো আপনি, আমরা জানি আপনার আরেকটা পপুলার বিজনেস আছে, যেটি এখানকার পারফিউম বিজনেসে বলা যায় ব্রিটেনে আপনি লিড করছেন এই মুহূর্তে, যেটি সুন্নাহ মস্ক, আপনার যে বিজনেসটা। আমার মনে আছে আজ থেকে প্রায় 8 বছর আগে যেটি আপনি যখন স্টার্ট করেছিলেন, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে লুক লাইক চেইন বিজনেসের মতো আপনি স্টার্ট করেছিলেন স্টার্টপুরে বা এখানে হাই স্ট্রিট হোয়াইটচ্যাপেল এরিয়াতে।
আমরা আমরা যেটি দেখেছিলাম যে আপনি যে এই আপনার ব্যবসার পরিধি বা আপনার স্টার্টিং স্টাইল ইন্টেরিয়র এভরিথিং ফ্যাশনেবল। Yeah. স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি যে আপনার বাবা একজন ইমাম ছিলেন এবং এই যে আপনার পারফিউম বিজনেস যেটি সুন্নাহ নামেও এটির একটি রিলিজিয়াস আছে বা এই ব্যবসাগুলো যে এই যে এগুলা যে আপনি করেছেন এক্ষেত্রে আপনার বাবা বা আপনার মা আপনাকে কিভাবে উৎসাহ দিয়েছেন? With the perfume business, I think mainly was Dad was always very busy with his religious activities, and he would support us here and there with loans, not give free money, so we would have to return it, and that was a good lesson as well, because that taught us the discipline of being responsible and not just being used to getting free money. But I think it was more my mother who actually inspired us, and she pushed us to move forward. So I remember when we used to open up market stalls in Whitechapel, she would push me. I wasn't allowed to take a day off sick. I wasn't permitted to take a day off sick. So mom would say, you must go. You must go and open up the stall. And when we went to Westfield Shopping Centre, it was a huge jump for us from being a market trader to being in the largest shopping centre in UK, or in terms of footfall, one of the largest within Europe. So it was a huge, jump for us. But it was Mum who said, "Just do it. You can do it." And then I'm sure she prayed, and alhamdulillah, with their du'as and everything, we were quite successful. Of course, there was so many challenges we had to overcome. But I think if you remain focused and determined, then I think it's possible. It's possible. আমরা আপনার বিভিন্ন স্টোরিতে দেখেছি যে আপনি ছোটবেলা আপনি যখন আপনার জীবনের প্রথম কাজ সম্ভবত আপনি এয়ারপোর্টে করেছিলেন, যে এই যে আপনার জীবনের কাজ শুরু এবং আপনার পারিবারিক যে পজিশন যেটি ছিল, যে আপনার বাবা মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি ব্যস্ত ছিলেন সামাজিক সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি প্লাস ওনার রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি। স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আসি এবং আমাদের এই স্বপ্ন, এই ধরনের ড্রিম দেখাটা অনেকেই বলেন বা আমরা বলি যে এটা আমাদের জন্য আসলে is not fair reality because we have not enough money in our family. আপনি এয়ারপোর্টে কাজ করতেন, যেটি আপনি বলেছিলেন আপনার ইয়েতে, এই যে একটা বলা যায় একটা বিগ টাইপ অফ বিজনেস আপনি শুরু করার ড্রিম দেখলেন, করে ফেলবেন এবং করেই দিলেন। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের ব্যবসা, এই টাইপের বিজনেসে যারা আসেন তাদের এই যে একটা ফ্যাক্টর বা এই 32 ইয়ার্স 34 ইয়ার্স 35 ইয়ার্স এগুলা দেখার স্টাডি শেষ হতে আমাদের 26-28 ইয়ার্স চলে যায়। আপনি 32 ইয়ার্সে বিমান ওনারশিপ নিয়ে হয়ে গেছেন, বিমানের ওনার হয়ে গেছেন। এতগুলো বিষয় এবং বলেছেন যেটা আপনার মা আপনাকে যেভাবে বিজনেসের জন্য যাওয়ার জন্য করতেন, কিভাবে সম্ভব হয়েছে আপনি এটা কিভাবে করেছেন? আমার প্রশ্নটা এই কারণেই যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে এবং যারা বিজনেস শুরু করতে চায়, এই বিষয়গুলো তাদের জানা জরুরি, ভেরি ইন্টারেস্টিং হবে তাদের জন্য এবং আপনার মতো তারাও স্বপ্ন দেখতে পারবে। Definitely. I think initially I was thinking like everyone else, because we're brought up in the same system where everything is not possible. Only a few who actually dare to challenge and who dare to dream in the daytime, as you said, they are the ones that make it happen. So for me, I think what really changed and it all starts with your thinking, how you think. And that thinking started when in year 2007 or 8, I believe, I was introduced to something called personal development, and it was with network marketing and MLM, multi-level marketing. But I was more interested in the personal development side than the actual marketing side. What that taught me is how to condition your brain to, think big and think like those people who have become successful. And there were so many tips. I was taught to set goals, which I have never ever done in my life. It was all new to me. It was very,
it was strange, but I just did it. I just did whatever the audiobook told me to do, the book told me to do. And that's when I started to realize that actually, if I keep listening to these people like Jim Rohn, Zig Ziglar, Tony Robbins, Brian Tracy, these are all motivational speakers, and they have actually opened my thinking. And I think it's something that needs to be unlocked. Very easily you're thinking, I can win. Yeah. I can win. Definitely, the guys who win, they're the guys who think they can win. If you're, say for example, you're in a race. If you're constantly thinking about losing, then obviously you're going to lose. You're going to keep looking back and see what others are doing. You're not going to be focused on what you're doing. The guys who win races like say Mo Farah and your Usain Bolt, tara mane finishing line tara target থাকে. They want to win, and that nothing else matters. So আপনি এটা বলবেন যে আপনি যখন বা কেউই যখন ব্যবসা বা আদার্স ক্ষেত্রে স্পোর্টসে যাক, যে সেক্টরেই যারা যাবে, টার্গেটটা সামনে থাকবে যে আই ক্যান উইন, আমি এখন যাব। Definitely. Goal is very important. End destination is the first thing you need to set. If you want to say travel to Manchester or somewhere, you have to first choose your location where you're going to go. Otherwise, you're going to be lost, and you're going to be wasting time. কাজী ভাই, আপনি একটি জিনিস দেখেছেন যে আমাদের স্পেশালি আমরা যারা বাংলাদেশি বা আমরা অনেক ধরনের টাইপের বিজনেস এখানে শুরু করেছি। আমরা হোটেল বিজনেস, ট্যুরিজম বিজনেস, প্রপার্টি বিজনেস, এমনকি বিমান বিজনেসটাও আমরা এর আগে আমাদের কমিউনিটি থেকে অনেকেই স্টার্ট করেছেন, এবং আমরা দেখেছি যে এটা নিয়ে অনেকেই ডেঞ্জারাসভাবে ফেলিওর হয়েছেন, এবং অনেকেরই তারা সর্বশান্ত, তারা সব কিছু তাদের ইনকাম যেগুলো ছিল, লাইফের ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো ছিল, এগুলো তারা একটা জায়গায় রেখেছেন, এবং তাদের ফিউচারের জন্য, তাদের বাচ্চাদের জন্য এটা একটি ফিউচার রেডি করার জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাট সেগুলোতে কিন্তু ফেলিওর হয়েছে। আপনি একজন মানুষ, একজন কাজী শফিক ফিটনেস চালু করেছেন, বা তারা কম্বাইন্ডলি অনেকেই একসাথে বিজনেস, যেটি আমরা বলি যৌথ বিজনেস, ফ্রেন্ডলি বিজনেস, বাট সেটি তারা পারেন নাই। আপনি একজন ইয়াং 32 ইয়ার্স ওল্ডের একজন তরুণ, আপনি কিভাবে ভাবলেন যে আপনি এটা পারবেন, বা এই এককভাবে আপনার এই প্রচেষ্টা আপনি সাকসেস হবে? I think there's few things to mention. For me it was, I have to start small. If I start small, then I can keep things under control. I don't need to go to many people and ask them to become directors of the company and invest in the company, and where they would have many opinions and many thoughts and many different ideas. Where I think where the problem happens, mainly within, I wouldn't just say it's a Bangladeshi community problem. I think there's other communities that share the same problem, where they don't do proper paperwork. And I think if I am going to do a business with you, I think it's very important that we write out the heads of terms, what's expected of you and what's expected of me, and what we would be doing together. And then everything is written down. এক্সাম্পল আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমরা মনে করেন আমরা দুজন একটা ব্যবসা শুরু করব, অবশ্যই অফকোর্স আমাদের দুজনেরই এই ব্যবসা, যে ব্যবসাটা আমরা করব সেটির ব্যাপারে প্রপার আইডিয়া, প্রপার ধারণা থাকতে হবে, জানতে হবে। যেটি হয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে, এক্সাম্পল হোটেল বিজনেস কিংবা আদার প্রপার্টি বিজনেস, আমরা দেখেছি যে অনেকেরই এটার ধারণা নেই, তারা এটা বুঝেন না, সবাই ইনভেস্ট করেছেন, আফটার ফিনিশ যখন দেখা গেছে একটা সময় যে এটি নিয়ে দুজনের ধারণার সাথে মিল হয় না, সে কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রেই এটা লুজ করেছেন এবং পারেন নাই। এগুলোর কারণে কিন্তু আমাদের একটা নেগেটিভ ধারণা, সবার মধ্যে একটি চিন্তা, নেগেটিভ একটি চিন্তা আইডিয়া এসেছে যে এটা হবে না, এবং এটা হলে কেউ এই বিজনেস শুরু করলে বা ডাইরেক্টরশিপ টাইপের বিজনেস শুরু করলে এটা লুজ করবেন, কিংবা কেউ পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবেন, এই টাইপের হয়েছে। বা এইগুলা আপনার কখনো এফেক্ট হয় কিনা আপনার মনে, যে আপনি এইভাবে শুরু করবেন কিনা, যে আমি ডাইরেক্টরশিপ বিক্রি করব বা ইয়ে? I think for me, taking investor, I can't just take money from anyone and everyone. There are a lot of money out there. So there's plenty of money, but what kind of money? Are you taking some money
is very difficult money. You know, if you take that money, then you'll have a lot of headache. You know, people will always mistrust you. They will always question what you're doing, where you're spending this money, what's happening. You know, they will always have this thinking. And for me, it's important to get investors who actually share the vision and who are looking at the end goal and who actually want to. If their goal is to make money, then I would take the investment. I would, you know, partner up with them. But if it's something else, like, you know, if the vision is diluted. So for example, I know this happens within our community. You know, for example, you started a company and it's become very successful, and now you're meeting many different people, sometimes even, you know, on a prime minister level, you're meeting high profile people. And other people would think, okay, look, this guy is, you know, doing all of this, you know, I need to do this as well. I need to take photos with big important people. And that's where people, I think, they start, you know, I don't know if the right word is jealous, but, you know, something like this, they also want to be part of it. And then they start causing problem, and they say, okay, we need a change of leadership. That's where the management problem comes in. And then, you know, because they don't have paperwork and, you know, initial heads of terms or agreements, then everything is based on verbal, you know, understanding. And us as humans, we forget all the time. I'm not bully. And it's so easy when you're so busy, it's easy to forget things. So I think anything that you do, it must be in writing. Anything that on that level, it must be clear cut in writing. If an investor is investing, then he's an investor. He's not a leader, or he's not running the show. To run the company, there's professionals who would do the job. If for example, an investor has a problem with me, then obviously I would listen to him. And, you know, if it's something that we need to address, then we should address, because end of the day, everyone is in it to make money, more profit for the investment. And if me being there is a problem, then I should step aside. It shouldn't be that I must stay and I must, you know, be there all the time. থ্যাংক ইউ কাজী ভাই, আমাদের একটি বিরতিতে যেতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সম্মানিত অতিথি, আজকের অতিথি জনাব কাজী শফিকুর রহমান, ফাউন্ডার সিইও ফিটনেস এয়ারওয়েজ। আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। Regent's Lake, a beautiful venue in the heart of Tower Hamlets, in an inspiring location by Victoria Park and the Regent's Canal, accommodating for up to 600 guests. Perfect for small, large and segregated weddings. Specialising in all types of events, giving you exclusive in-house catering facilities. Regent's Lake, your perfect choice. Impression Events Venue's 10th year anniversary discounts of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Mint Caterers. Caterers bring taste and glamour to your event. PCO Claims মিনিক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে PCO Claims আপনারে দিতে পারে 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 02077917799 Impression Events Venue's 10th year anniversary discounts of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Mom, isn't Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি।
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জেএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না। জেএমজি, বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট। কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন, নিরাপদ থাকুন। জেএমজি কার্গো, আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। আমরা কথা বলছিলাম ব্রিটিশ বাংলাদেশি ইয়াং ট্যালেন্টেড বিজনেস এন্টারপ্রেনার, ফিনান্সিয়ার ওয়েজের ফাউন্ডার সিইও কাজী শফিকুর রহমানের সাথে। আমরা বিরতির পর অনেক কথাই বলেছি তার সাথে এবং তার স্বপ্নগুলির কথা আমরা জেনেছি, কিভাবে তিনি শুরু করেছিলেন। জনাব কাজী শফিক, আমরা বিরতির পূর্বে যে কথাগুলি বলছিলাম, আমি আবারও আমাদের কমিউনিটি বেসড বিজনেসে যেটা আসছি, যে আমাদের এখানে অনেকেই বিজনেস করছেন এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে প্রপার স্টাডি নেই এবং প্রপার ধারণা নেই, আইডিয়া না থাকার কারণে অনেকে বিজনেসে ফেল করছেন, বা আবার অনেকেই তারা কম্বাইন্ড বিজনেস, ফ্রেন্ডশিপ বিজনেস শুরু করলেও যারা লিডিংয়ে থাকেন একটা সময় তারা তাদের ফ্রেন্ডদেরকে অনেকটা এড়িয়ে যান, বা যে কারণে এই ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। আপনি যেটি শুরু করেছেন এবং এককভাবে শুরু করে এটি অনেক চ্যালেঞ্জিং একটি সাহস, এটা বলা যায় সাহসের ব্যাপার। আপনি কি ভবিষ্যতে আমাদের যারা আরও অনেকেই আছে আমাদের বাংলাদেশি যারা প্রপার ওয়েতে এবং প্রপার পার্সনের সাথে তারা বিজনেস করতে চান এবং ভালো একটি আইডিয়া যেটি আপনি চালু করেছেন, যে হালাল যেটি চান, আপনি কি আরও তো ইয়াংদের কিংবা যারা বিজনেস করতে চায় আমাদের কমিউনিটিতে তাদের আপনার সাথে ডাকবেন যে আপনারা আমার সাথে বিজনেস করেন? I think we would do that, but we would do that at a certain stage, and I personally want to do it when we have established ourselves quite well and properly, and then that way people see what they're buying into, and for me also I can show people like, look, it's already an existing business and this is what you're investing in. And of course, we're not going to turn someone away, and it's very important that we partner up with the right investors. As I keep saying, it's really important, because that's where a lot of, I think, trouble comes. You don't want to partner up with someone who would mistrust you all the time. And for me, trust is very important. And personally, I would do anything and everything to save money and maximize the utilization of the spending. But end of the day, there has to be trust on top of paperwork and legal agreements and documents. So of course, we would welcome anyone, but at the same time, we're not going to just take money because it's there for us to take. We would actually assess where the money is coming from, who is behind that money. আমরা কিছুদিন আগে দ্য ডেইলি সানের একটি আর্টিকেলে দেখেছিলাম যে আপনাকে হালাল রিচার্ড ব্রানসন বলেছে। আমরা অনেকেই আমরা পছন্দ করি, অনেকে যে আমাদেরকে কেউ নতুন কিছু বলুক আমাদের ব্যাপারে একটি নতুন বা এ ধরনের বলার পর, বা আমরা আপনাকে নিয়ে মেইন স্ট্রিম টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিগ স্টোরি দেখেছি এবং টপ স্টোরি ইন দ্য ডে, এ টাইপের স্টোরি আমরা দেখেছি অনেকগুলোতেই। এ ধরনের স্টোরি হওয়ার পরে আপনার মনে কি এসেছে যে আপনি যে কাজগুলো করবেন দ্যাটস দ্য ফিনিশ, বা এটা হয় আমাদের অনেকেরই যে আমরা অনেক লাভ অ্যান্ড কেয়ারিং পাই, আমাদেরকে অনেকেই পছন্দ করি, আমাদের ভালোবাসে এবং আমাদেরকে নিয়ে অনেক কিছু লিখে এবং বলে, তো আমরা অনেকটা স্তীমিত হয়ে যাই যে পপুলার পারসন, আমার আর কিছু করা লাগবে না। এবং এই টাইপের হওয়ার পরে যেটা বলা হয় যে সেলিব্রিটি হয়ে যাই আমরা, বা সেলিব্রিটি হওয়ার পরে আমাদের কাজটা এখানে স্টপ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। এই যে তাদের একটি ধারণা এবং একজন মুসলিম ইয়াং এন্টারপ্রেনারকে নিয়ে, যেটি আমাদের মুসলিম হওয়ার কারণে অনেকেই আমরা নেগেটিভিটির দিকে যাচ্ছে বা আমাদেরকে নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু অন্যভাবে বলে। এই যে কারেন্ট সিচুয়েশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটি হয়, বা আপনার যে চ্যালেঞ্জিং আপনি গিয়েছেন ডেইলি সান বা আদার্স টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে আপনাকে নিয়ে বিবিসি যে স্টোরিগুলো করছে, আপনার কি মনে হয়েছে যে আপনার
আপনি যে কাজ করবেন আপনার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেড়ে গেছে, আপনি কি সেটা মনে করেন বা আপনি কি আপনার এটা ধরে রাখবেন? I think exposure is always good. In business, people actually pay hundreds and hundreds of thousands of pounds to get such publicity. And for me, alhamdulillah, we got it all for free. We've got 1 hour slot on national TV on Channel 4, which was again, they came to us and they found what we are doing very interesting. And I think personally, it's a blessing. Otherwise we would have had to spend hundreds of thousands on marketing and PR and all the campaigns. But right now, I get recognized quite a lot. For example, I went to Lake District or Cumbria a few weeks ago to pick up a car, to buy a car for my brother. And the guys recognized us. And I was like, did you just do this, Google us up because we're here or because no, we watched you on TV. We actually watched you on Channel 4. And like this, so many people, they recognize me now, and which is a blessing. And I think this gives me more, as much, it's very interesting, it's very nice that people recognize you, but it's a big responsibility as well. Now, for me to make it a huge success is all the more important. I have to push harder now. So there's accountability now. People actually want this to actually happen in a big way. Kaji bhai, I know before you was running, example, 2 mile. But after this story, Channel 4 and Daily Sun, আপনাকে যে নিয়ে স্টোরিটা করলো, সেটার পর অবশ্যই আপনার রানিং 10 মাইলস করতে হবে, এই ধরনের, এটা আপনার আমার রেসপন্সিবিলিটি। এটা যখন হয় আমাদেরকে নিয়ে, একটা ড্রিম, একটা কান্ট্রি, চ্যানেল 4 একটা স্টোরি করেছে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটি দেখেছে আপনাকে নিয়ে। আপনি এখন সেলিব্রিটি, নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি, ইয়াংদের কাছে আপনি সেলিব্রিটি, সবার কাছেই আপনি সেলিব্রিটি। আপনি কি করবেন যে তারা আপনার উপর একটা বিগ রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দিয়েছে এবং তারা যে কাজটি করেছে আপনাকে তুলে ধরার জন্য এবং ইয়াংদের জন্য একটা আইডল আপনাকে নিয়ে এসেছে, যে তোমরা দেখো তরুণরা, তোমাদের জন্য অনেক কিছু, তোমাদের মতো অনেকেই আছে যারা দে ক্যান উইন। আপনি এটি ধরে রাখবেন বা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন কিনা সেটি এখন একটি বড় প্রশ্ন সবার কাছে, যে কাজী শফিক কি পারবেন? তাকে যেভাবে সবাই সারা ওয়ার্ল্ডে দেখিয়েছে, সে কাজটি করেছে, তাকে সেলিব্রিটি বানিয়ে দিয়েছে। I think what people are seeing so far is actually, I would say, there's a lot more to come. We've got a lot more things lined up. There's a lot of things happening in the background, and maybe if Channel 4 do a second edition to the How to Start an Airline documentary, then they will see how we got on from the end of documentary 1 to end of documentary 2. So there's a lot of things happening, and end of the day I pray to Allah, I pray to God that He helps me stay away, avoid any big mistakes and any errors, because end of the day errors could happen, and I ask Allah for guidance that I stay on the right track. আপনি অবশ্যই জানেন এমন একটা টাইম, এমন একটা দিস ইজ আ ব্যাড টাইম ফর স্পেশালি এশিয়ান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, এখানে যারা আমরা আছি। আপনি যে সময় আপনার বিজনেসটা স্টার্ট করছেন এয়ারলাইন্সে, ব্রেক্সিট টাইম, ব্রেক্সিট টাইম, এই ব্যবসাটা শুরু করে আমরা জানি একদম স্মল থেকে বিগ বিজনেস, এবং অনেকেই ইউরোপিয়ান বিগেস্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস পপুলার যে কোম্পানিগুলো আছে সবাই এখান থেকে সরে যাচ্ছে। ক্যানাডা থেকে আমাদের বিগেস্ট যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর অফিস তারা ইউরোপে সরিয়ে নিচ্ছে, ইউকে থেকে সরে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জিং এয়ারলাইন্স বিজনেস, যখন যে সময় আপনার একটি বিগ অফিস হওয়ার কথা ছিল ক্যানারিয়াফে, ঠিক সেই সময় আপনার মতো বড় কোম্পানিগুলো সরে যাচ্ছে এখান থেকে। আপনি কি মনে করেন যে ব্রেক্সিট আপনার এই বিজনেসের উপর কোনো এফেক্ট ফেলবে বা কোনো এফেক্টেড হবে এই ধরনের বিজনেস? I think the good thing is, if we face the challenge, then everyone else will face the same challenge. So everyone's going together at the same pace.
So no one's going to be after one another like, oh, you're supposed to do this and you haven't done this, so that's why we're going to penalize you and we're going to take legal action. Unfortunately, that's not the case, because we're all like, say for example, when credit crunch happens, everyone faces the same challenge and everyone kind of looks after one another. Yes, Brexit is a huge challenge. Even with Tsunamas, we've seen a 10% decline in our revenue. So this is a serious matter, and people are having direct impact. People are actually very uncertain. Customers are very uncertain on what's happening. But having said that, I think if we can win in such a challenging time, then inshallah, when times become more stable, then we would be more experienced to deal with the good times. So right now it is a very challenging time, and things that should have happened say in 1 week will probably take 2 weeks, because authorities, officials, they're very busy with dealing with what they're going to do after Brexit. So Brexit is going to have an impact, and it's going to, I don't know how long this impact is going to last, but I suspect it's going to take a very long time to really get back on our feet. কাজীবা এখন এই যে মুহূর্তে যদি যেটি হয়, ব্রিটেনের অনেকেই চাচ্ছে, ব্রিটিশ পিপল যারা এই দেশের, তারা চাচ্ছেন যে আরেকবার রেফারেন্ডাম হোক, আরেকবার রেফারেন্ডাম হওয়া দরকার, যেটি মনে করছেন। অনেকে মনে করছেন যারা ইয়েস এন্ড নো যারা ভোট দিয়েছিলেন রেফারেন্ডামের এগেনস্ট অ্যান্ড পক্ষে এবং বিপক্ষে যারা দিয়েছিলেন, তারা থিঙ্ক করছেন যে আমরা যারা রেফারেন্ডাম চেয়েছি আমরা ইউরোপ থেকে, তারা অনেকে বলছেন যে এটা আমরা বুঝি নাই বা আমাদেরকে গাইড দেওয়া হয়, আমরা আরেকবার চাই। যদি আরেকবার রেফারেন্ডাম হয়, যদি হয়, আপনি কি সাপোর্ট করবেন রেফারেন্ডামকে? I think initially I didn't think the Brexit will actually happen, because for me it was like, it's not going to happen, it's just not going to happen, because we're so used to the whole system. And I think you're right, those people who have voted leave, and I know so many Bangladeshi people, they have voted to leave because they're concerned about Romanian or Eastern European people coming and taking all the jobs. To be honest, that's not the actual problem. They have been missold on the whole concept, and I think the Leave campaign was a lot stronger than the Remain, and I don't know why there was no balance. The Leave campaign was very strong, very well executed, and people actually fell for the Leave campaign, and it was a huge mistake. I think it was a huge mistake, and I think if there was a second referendum, and I would definitely vote to still remain in the EU. আমাদের অনেকেই বলছেন যে যেটি একটি এক্সাম্পল লুক লাইক যে উই আর 7 ব্রাদার লিভিং টুগেদার স্ট্রঙ্গার দেন আওয়ার হ্যান্ড, বা এখন যেটি হয়েছে যে আমাদের আদার্স ব্রাদাররা চলে যাচ্ছে, আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি, আমাদের ফ্যামিলি আমরা সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছি। যেটি বলছেন অনেকেই এক্সপার্টরা যে আমরা যদি টুগেদার থাকি আমরা স্ট্রং থাকবো, অল ব্রাদার 7 ব্রাদার লিভিং টুগেদার মাস্ট বি স্ট্রঙ্গার। সেপারেট হয়ে গেলে আমাদের স্ট্রঙ্গারনেস, আমাদের স্ট্যামিনা আমরা লুজ করবো, যেটি বলেন। আপনি কি মনে করেন যে ইউরোপ থেকে আমরা বেরিয়ে আসলে ব্রিটেন জাস্ট আ সিঙ্গল ফ্যামিলি নাও, আমরা কি স্ট্রং ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যান্ড আদার থিংস, হিউম্যান রিসোর্স যেটা অ্যান্ড যেটি ওয়ার্কার যেটি প্রবলেম আমাদের, সেটা কি আমরা পারবো? এবং অনেক আমাদের জেনারেল যেগুলো আমাদের দরকারি জিনিসপত্র, ভেজিটেবল আইটেমস অ্যান্ড আদার্স যেসব জিনিসগুলো, এগুলোর দাম বেড়ে যাচ্ছে অনেক, অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি যেখানে ইউরোর প্রাইস যেটি হাই হচ্ছে, তখন আমাদের পাউন্ড যেটি ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিংয়ের প্রাইসটা লো হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা তো প্রাইমারি স্টেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি লস, আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, আমরা লুজ করছি। আপনি কি মনে করেন যে যদি ফাইনালি একদম লাস্ট স্টেজে যদি আমরা আবার আমাদের যদি ব্রেক্সিট হয়েই যায়, আমরা বেরিয়ে আসি, তা আমরা স্ট্রং থাকতে পারবো ব্রিটিশ ইকোনমিতে? I think I agree with you, because if it's together, then it's of course much stronger. Inward investment, mainly investments that are coming from Asian countries. I personally have experienced this impact. As soon as we've had, in the beginning, early days of Finance Airways, we were going for long haul operation direct, and I was talking to a major Chinese organization called H&A Group. They own many airlines, including Hainan Airlines,
And I pitched the idea to them, and they were really keen, and they wanted to, take this forward. But as soon as Brexit happened, they took a step back because, they wanted to reassess the whole situation. And, like this situation, there's many other situations that not just me, many other people have to face. And I think for inward investment, of course, it's more attractive if UK was part of the whole bloc. Sorry, I'm not interrupt you. Remember, যেদিন ব্রেক্সিট রেফারেন্ডাম ভোটিং হয়েছিল, ঠিক সেই রাত যখন রেজাল্টটা লিবের পক্ষে উইন করলো, সেদিন রাতেই কিন্তু আমাদের ব্রিটিশ স্টক মার্কেট একদম ডাউন হয়ে গিয়েছিল। এবং যেখানে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের প্রাইস, বা স্পেশালি আমরা যেহেতু বাংলাদেশের সাথে আমাদের কানেক্টেড, পাউন্ডের প্রাইসটা কোথায় গিয়েছিল আপনি রিমেম্বার, এবং সেই এফেক্টটা কিন্তু এখনো আছে প্রায় 2 বছরের কাছাকাছি। Definitely, where we used to buy, so we buy a lot of foreign currencies when we buy stocks from outside the country, mainly US dollars. And so for example, if I bought before $15,000, I would pay at least £2,000 less. Now I'm paying £2,000 more. So, there is a direct economic impact on every type of businesses, on all levels, including small businesses like us, and the big boys as well. I'm sure, for big boys, this impact is much higher. So it's actually quite a chaotic situation, and I hope somehow something gets worked. I'm sure. Look, Britain has always had its own way, of doing things. I'm sure, even if Brexit was to happen, then I'm sure there will be solutions and resolutions. People will come up with, they will solve the problem, but it will just take time. And in the meantime, many companies will go bust. Big companies will also go bust, and we can see in front of us many companies are going bust. And it's very unfortunate, because of a small number of percentage of votes, where so many people are losing, businesses, and maybe that business was their whole livelihood, and that's what generated income for their whole family. And it's a very sad time, to be honest. হালাল রিচার্ড ব্রানসন, আমরা জানি এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন পপুলার এয়ারলাইন্স কোম্পানিজ আছে যেগুলা স্পেশালি মিডল ইস্ট কান্ট্রি অ্যান্ড আরব ওয়ার্ল্ডে। এই মুহূর্তে যদি আপনাকে এক্সাম্পল টার্কিশ এয়ারলাইন্স অথবা কাতার এয়ারওয়েজ অফার করে যে মিস্টার কাজী শফিক ফিনাস, সিইও ফিনাস এয়ারওয়েজ, আমরা তোমার সাথে বিজনেস করতে চাই, that would be my dream come true. That would really be my dream come true, because getting noticed by someone like them, or them wanting to, I've had interest from, not from Middle Eastern countries, but other countries, where they want, because they've seen the progress and they can see now it's actually real. Just আমি আপনার ব্র্যান্ডিং যেটা আমি বলতে চাইছি, যে মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে হালাল ইজ ভেরি পপুলার। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি নট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এখনও সেটি পপুলার হয় নাই। আমাদের একটি ড্রিম, আমরা দেখি, আমরা মুসলমান হিসেবে আমরা চাই যে এটি হোক। মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে যেহেতু পপুলার, এই কারণে আমি এক্স্যাক্টলি এখানেই ক্লিক করেছি আপনাকে, যে এটা যদি হয় আপনি কি করবেন। I would definitely take this very seriously. I would have of course accept it, because not just would I get expertise, but of course capital, and and it's something that goes along with your vision and what you're. Normally what happens is big investors, they come on board and they want to change things around, and it actually kills the personality of the business. আমরা সেটি প্রত্যাশা করি, এবং আপনার জন্য সেটি আমাদের দোয়া কামনা থাকবে। কাজী ভাই, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আসছি। আপনার পার্সোনাল কিছু প্রশ্ন। অল্প বয়সী, যেটি ইয়াং টাইমে আপনি 32 ইয়ার্স এইজের মধ্যে আপনি যেটি করেছেন, আপনি পারফিউম বিজনেসে সাকসেসফুল হয়েছেন, সাকসেস দেখিয়েছেন, প্লাস আপনি এয়ারলাইন্স বিজনেসে এসেছেন, ইনশাআল্লাহ সেটিও সাকসেস হবে। অ্যান্ড সব কিছুর বিহাইন্ডে কিছু মানুষের দোয়া থাকে, এবং যেটি বলা হয় যে আমাদের ইন্সপিরেশন দেন। আপনার রিয়েল ইন্সপিরেশন কে? As I said in the beginning, I read a lot of books, and although I haven't
been to university and everything, but I do read the books that I need to read to help me achieve what I want to achieve. On top of that, I think my mom has been a huge inspiration and support. Of course, my wife, to be honest, if she wasn't backing the whole idea, then আপনি আমাকে জাস্ট মাইন্ড ফ্রি করেছেন এবং অনেকটা টেনশনে ফেলে দিয়েছিলেন যে মেবি আপনার ওয়াইফ প্রোগ্রাম দেখবেন আপনি ওনার কথা No, don't worry. Actually, she's been very supportive, and if I had a problem, because so many people they don't have the wife's support or the family support in what they're doing, and then that really kills them morally and mentally. But fortunately, all dreamers boys and dreamers person যারা ড্রিম দেখেন and যারা অ্যাম্বিশন বিগ থাকে, আপনার একটা বিগ অ্যাম্বিশন আছে, এই লোকগুলা ফ্যামিলি লাইফে খুবই খারাপ হয়। কিভাবে জানেন? ওরা সারাক্ষণ বাহিরে থাকে, সারাক্ষণ ওদের অফিসে থাকে, বিজনেসে থাকে। আপনি কি সেই টাইপের যে আপনি সময় দেন নাকি ফ্যামিলিকে? আপনি সময় দেন কিভাবে? Family is, I think, very important. Why am I doing what I'm doing? Of course, to give my family a better life, and at the same time, I think we have to live the moment as well. Yes, you've got so many priorities and so many things to do, but I think coming back home and having a good night's sleep is very important with your family. Otherwise, what's the point? Why do all of this? Because by the time you've reached the goal, say by 45 or 50, then you're becoming old and you're losing health as well at the same time. So I think it's very important not to lose the good age as well and the energy that you have. And I definitely একটা জিনিস শেয়ার করে, একজন মিডিয়াতে যেহেতু কাজ করে, একজন ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে একজন সাকসেসফুল বিজনেসম্যান বলেছিলেন আমাকে যে ভাই জানেন now I'm 50 years old. তিনি বললেন আমাকে that now I'm 50 years old, but when I was in bachelor it's a very good life. Why? রিয়েলিটি আমি বিজনেসের কাজে অনেক বিজি থাকি, আমাকে বিভিন্ন কান্ট্রিতে যেতে হয়, আমি ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারি না, বা আমার ব্যাচেলার লাইফ ভালো ছিল, আমার ওয়াইফ আমাকে খুবই বকাঝকা করেন, আমি টাইম দেই না। তা আপনার বিজনেস বড় হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, বাইরে অনেক বিজনেস, আরও বিজনেস বড় হবে, তা আপনি কি এই টাইমটা আপনি কিভাবে মেনটেন করবেন আপনার ফ্যামিলির জন্য? That is I think wake up more early. Wake up earlier than you used to wake up, because you have to maximize your time. So normally if I sleep say 10 hours, then I have to cut down to 8 hours. If I'm sleeping 8 hours, then cut down to basically minimum amount of sleep that you need. And I think I'm personally right now I'm trying to practice this. Wake up earlier than I used to, and maybe going sleep later. Not so late, because after maybe a long day's worth of work, your brain kind of turns off anyway. So it's not, I wouldn't say, you should push yourself too much. But I think waking up early is very important. And this is something that unfortunately our community lacks. If you go to say NatWest Bank or something, or Whitechapel Bank, any of the banks, you'll see it's very busy in like after Zuhur or after 2 p.m., 3 p.m. Normally, I think people should really start the day very early, and I think there's health benefits as well. Normally busy person যারা বিজনেসম্যান এন্ড বিজি ট্যালেন্টেড পারসনরা বাচ্চাদের স্কুলে দেওয়ার সময় পান না। আপনি আপনার বাচ্চাদের সকালে স্কুলে নিয়ে যান কিনা, বা আবার? So far, for the past 2 years, I have been able to, more or less, I would say 80% of the time, at least I've done the drop-off, and I think I would like to continue to do that. But when I'm traveling, when I'm away, then there's family to kind of support. But I think it's very important that you spend some time with your children as well. And I want to create a life that suits me and my lifestyle. And I don't want to be working for the money. I want the money to work for me. And that's the whole mission. And that's what I'm trying to engineer around my own life, so I can have more freedom and more time to maybe travel the world. That's one of the things I really wish to do. See the world. খাজি ভাই, আপনার অনেক মূল্যবান টাইম আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের যারা ইয়াং আছে এই মুহূর্তে, অ্যান্ড আমাদের আগের যে প্রফেশন, আমাদের ইন্টারেস্টিং যেটি ছিল, আমাদের বিফোর জেনারেশন যারা ছিলেন, আমাদের বাবা চাচারা,
আমাদের রিলেটিভরা রেস্টুরেন্ট বিজনেসকে অনেক বড় করেছেন এবং একটি আলাদা একটি ইন্ডাস্ট্রি বলা যায় এখানে তৈরি করেছেন। এই যে রেস্টুরেন্ট বিজনেসের একটি সাকসেসফুল ছিল, সেটি এখন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিউ জেনারেশন সেটিকে যাচ্ছে না, যে কারণে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। বা আপনি এই মুহূর্তে যারা ইয়াং আছে, আপনার সাকসেস আছে, আপনি টাইম দিয়েছেন এবং আপনার নিজের প্রতি একটা পার্সোনাল কমিটমেন্ট অ্যান্ড কমিটেড ছিলেন আপনি, যে কারণে এটি করতে পেরেছেন। ইয়াংদের আপনি কি বলবেন, তারা তাদের লাইফটাকে কিভাবে ম্যাচ করবে ব্রাইট ফিউচারের জন্য? I think people should really take their life seriously and time very seriously. And one of the things that I personally do is not waste money on things that I don't need. It's very easy for people to buy things that they don't need. So that's one of the things. But I think, even if it's restaurant business, then there's so many ways to expand. Many people do franchising, many people do, different ways to expand the businesses. And I think, restaurant business is a good business, and I don't think, customers would understand if the prices go up. For example, our perfumes are not the cheapest, but we like to give the best perfumes. So same with restaurant, you don't have to be the cheapest, or you don't have to really compete with the next door. I think if you can give something really unique and experience, then I guess even youngsters, I think that's where youngsters could really innovate and take things forward. And if food industry is not their passion, then I guess they could do something that they're really passionate about. And if they're not passionate about business, which is fine, not everyone is, they don't have the passion or the acumen, or maybe they just don't want to do it. Maybe they just don't like the headache and hassle, because many people think business is easy. It's actually not. It's a lot of headache, but at the end you get your freedom. So this is what we work towards. It's satisfying. You have an idea, and then the idea slowly starts taking shape, and then it becomes a reality. And that is the biggest fulfilling thing that any entrepreneur feels when they do something. So if someone doesn't want to be an entrepreneur, then it's fine, but just be good at what you do. If you're a executive in a company, then just give your best and be your best, because end of the day an employer is employing someone and expecting certain results, because I'm an employer and I expect a certain return on investment. I say return on investment because I'm come end of the month, you're not going to understand my situation, or employers are not expected to understand the employer's situation. They expect the wages and time. So likewise, I think employees have a duty towards the employer to give them what they're getting paid for. And I think a lot of the time people really don't do their best at work. So if you're an entrepreneur, then obviously you're a different breed and you know what you're doing, and most of the entrepreneurs, they have the different ways of doing things. And if you're more like an employee mindset, which is fine, it's not a bad thing, then be your best. That's what I would say. Thank you কাজী ভাই, আপনার কাছে একদম লাস্ট কোয়েশ্চন, যেটি একান্ত আপনার পার্সোনাল। আপনি অনেকবারই বলেছেন আপনার স্পেশালি আমাদের মা আমাদের অনেক সাপোর্ট করেন, স্পেশালি আপনার মা আপনাকে অনেক ইন্সপিরেশন দেন, আপনার বাবা স্পেশালি একজন আপনাকে ভেরি ভেরি স্পেশাল ইন্সপিরেশন দেন, আপনাকে হেল্প করেন আপনার ওয়াইফ। ডেফিনেটলি এক্স্যাক্টলি আমরা যেটি করি, আমরা যারা সাকসেস হই কোনো ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের ওয়াইফকে আমরা কিছু বলতে একটু কৃপণ হই, আমরা কিছু বলি না। আমাদের অনেক ভিউয়ার্স দেখছি, আমাদের অনেক ইয়াং ট্যালেন্টেড, অনেক ইয়াং ম্যারিড পারসন, সাকসেসফুল বিজনেসম্যান যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন এবং দেখবেন। আমরা কি আপনার ওয়াইফকে আপনি কিছু বলবেন যে তিনি আপনাকে হেল্প যেভাবে করেন বা আপনাকে যেভাবে ইন্সপিরেশন দেন, তাকে আপনি কি বলবেন, বা যেটি দর্শক শুনবে যে তার ইন্সপিরেশনটা আপনার কেমন লাগে? I think obviously her support is without her support, I don't think I probably would have crashed along the way, because there has been so many challenging moments where I actually cried, physically cried, and she was there. Maybe she probably didn't know what she was saying is going to be okay too, but she just said, yeah, you will be fine, and alhamdulillah, everything was fine.
So yes, I'm working hard, and what am I working hard? Obviously, you have to share it with someone, and it would be ultimately my wife, my children, my family, my mother, my brothers, and this is the, I guess, the satisfaction you would get at the end, once you accumulate wealth and then you spend it. Some people, they just accumulate, build the bank balances and they never spend it. And I don't think there is any purpose in doing that. Also, some people, when they become big, they unfortunately turn their backs on their wife that actually helped them get there. I pray to Allah that I am not that person ever. Sometimes আপনি আপনার ওয়াইফকে কুকিং হেল্প করেন? I normally, when it's my turn to help, maybe we just go outside and eat. So, but she's quite good, and I don't necessarily, because she understands I do so many things outside, and and she doesn't expect me to also come home and still also help. অবশ্যই আপনার ওয়াইফ অ্যাকসেপ্ট করে, মানে এটা করবেন না যে আপনি হেল্প করেন, বা আপনি কি হেল্প করেন বা চেষ্টা করেন, বা আপনি মনে করেন যে বা you must try? I do, because most of the time I do the washing up after dawat or something, and I feel the pain. I get the back pain as well, and I imagine how much pain are they going through cooking all day long, for something, for an occasion or something. So, yes, I do help out. Thank you very much. আপনার আমি যে আনসারটা চেয়েছিলাম সেটি আমি পেয়ে গেছি। আমি প্রত্যাশা করি যে আপনি পারবেন, যেহেতু আপনি আপনার মিসেসকে সাপোর্ট করেন এবং তিনিও হ্যাপি, এবং আমাদের প্রত্যাশা আপনার এগিয়ে যাওয়া আরও অনেক বড় হোক। আপনি ফেয়ারনেস এয়ারওয়েজ করেছেন এবং সেটি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং মাল্টিন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানি হোক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং আমাদেরও সেটি প্রত্যাশা থাকবে আপনার জন্য, এবং নতুন প্রজন্ম যাতে আপনাকে দেখে আরও এগিয়ে আসতে পারে এই ধরনের কাজে, বিজনেস ক্ষেত্রে, এবং সফল হয়, সেটি প্রত্যাশা। আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম ইয়াং অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস এন্টারপ্রেনার, প্রথম হালাল এভিয়েশন বিজনেস, যেটি এয়ারলাইন্স বিজনেস, ফেয়ারনেস এয়ারওয়েজের ফাউন্ডার সিইও জনাব কাজী শফিকুর রহমানের সাথে। আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদের আলোচনায় কোনো ধরনের ত্রুটি হয়ে থাকলে আমরা সবিনয় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।